Rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala man la nabi ba'dahu wa ba'd. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan tasha mai albarka Africa TV3, muna muku barka da zuwa a wannan rana ta 21 ga watan Ramadan kan shirin mu da muke cewa fa'idar azumi a jikin lafiyar jiki ko kuma lafiyar mai azumi. Muna magana akan cututtuka da suke da nasaba da watakila abinci da rashin cin abinci da kuma abin da ke ta'azzara ciwo. Mun dauko magana mun yi akan diabetes, mun yi magana akan ulcer, mun yi magana kuma watakila akan sauran cututtuka a baya wanda suke sa ruwa ya ragu a jiki, da zaman zuwa ya samu ba tasiri, akwai rashin ruwa a jiki wanda zai sa jiki ya galabaita da azumi. To yau za mu ci gaba da bayani akan ulcer, in ma mun karasa na ulcer kuma za mu shiga wani. To shi ulcer, ciwon ulcer da mutane suke magana kamar yadda na faɗa, sau da yawa za a bincika ba a gane wata ulcer. To amma me yasa? Ciwo ne wanda yana tattare da watakila waɗansu tunane-tunane da sauransu. Kamar yadda ne magana, shi abinci, wato tunanin abinci kawai yana iya sa mutum ya galabaita. Saboda dama abubuwan da suke sa mutum ya ji kamar kirjin shi yana ciwo yana so ya ci abinci kashi uku ne a likitance. Na farko, mutum ya tuno kawai. Saboda idan mutum ma yunwa ta yunwa ya kwanta har mafarkin abinci yake yi in ya kwanta da yunwa din nan. So tunani kawai na cewa ai shi yunwa ga abinci da sauransu, to tunanin abinci kawai yana sa yunwa ta halarto a jikin ɗan adam, ya ji kawai yana jin yunwa bayan da zai iya. Sannan na biyu shine ganin abincin, yana wucewa ya ga abinci. Bahaushe ya ce ido guba. Shi yasa idan aka zo kana cin abinci wani ya zo wuce ya maka sallama, to yana da kyau ka kira shi ya ci ko ka gutsura mishi, gwanda ya ce ba zai ci ba da ka bar shi ya wuce yana haɗiyar yau. Bahaushe ya ce ido guba ne. To ganin abinci ma yana sa mutum ya je yana jin yunwa da kwaɗayi, yana tada kwaɗayi kuma. Sai abu na uku da yake sa mutum ya ji yunwa shine ɗanɗana abinci. Mutum ya ɗanɗana abinci zai ji kawai yunwa ta zo. To menene yake kawo yunwan nan da zafin ciki din? Saboda sinadarin acid shi yake ƙara fitowa ciki. Kamar yadda muka yi magana, idan mutum ya ci abinci ya sa a cikin tumbinsa, to akwai sinadarai da ake tukuɗowa cikin tumbin saboda su taimaka su cakuɗa abincin, saboda abincin ya zama bai cutar da jiki ba. A kashe ƙwayoyin cuta, a cakuɗa abinci ya zama ya cakuɗu ya narke yadda zai iya shiga hanji. Dan abinci sai ya narke ya yi ruwa kamun ya shiga hanji. To sai ciki ya cakuɗa shi, ya dama shi, ya shiga ko ina da ko ina, an tabbatar babu wani ƙwayoyin cuta ko wani guba, to shine zai shiga abinci daidai gwargwado dai. Saboda ai da haka akan samu mutanen da sukan sha guba kuma saboda su mutu. To wannan in ta yawa shi dai jiki daidai gwargwado zai fito da acid da abin da zai kashe guba din da sauransu. To amma in mutum daman guba ya sha da gangan, to wannan kuma shi jiki zai yi kokarin sa, amma kuma gubar tafi karfin abincin. Dama haka yake faruwa. To wannan shine. So idan ya gama cakuɗawa sai fara shiga cikin tumbi. To in ya shiga cikin tumbi, daga nan kuma ana tsukar abin da ya kamata. Da ya je bangaren tumbi, bangaren hanji na farko, to akwai sinadarin da ake cewa su wannan na pancreas da kuma na su gallbladder wanda zai fito da maɗaciya, wanda ita kuma aikinta shine ta tattara duk abin da yake da maiƙo, ta tattara shi guri ɗaya, saboda shi yadda ake sarrafa shi daban ne. To sai ya shiga cikin hanji kuma sai jiki ya ci gaba da tsotsar abin da ya kamata, sinadarin da zai mishi tasiri, da kuma wanda datti ne sai a tura shi ya yi gaba. To waɗannan shine abubuwan da yake faruwa akan bayanin ita ulcer. To a gurguje watakila bari mu yi maganar hawan jini. To shi hawan jini shi ma ciwo ne wanda zuciya za ta taƙarƙare ta rika buga jini da ƙarfin da ya wuce kima. Kamar da yadda aka sani, hawan jini ana auna shi ne da ɗaura wani na'ura haka a hannu, ko a nan dan wuyan hannu, ko a kan ɗan yatsa da sauransu. Abin da ake yi a nan gurin shine hanyar da jini ke bi ake toshewa gaba ɗaya. In aka hura iska za ta matse hanyar sai ya toshe ta, liƙe ta. To idan ya liƙe ta, zai zama na cewa sai a fara buɗe hanyar jinin ya fara zuwa.
to a inda pressure din da ya fara fitowa ya wuce shine wannan abin da ake auna na sama sai a rubuta systolic maybe 120 maybe 130 waɗansu nasu ma in yi tsanani da kai 200 har da wani abu shine na sama. To a wannan karfin ake bugo shi shine fara buɗe hanyar jinin. To sai kuma a ci gaba da buɗe hanyar jini, a ci gaba da buɗe, ana saki iska yana sacewa har a zo gurin da babu wani abu kuma sai jini yana wucewa kawai su. To wannan bugun na ƙarshe din da yi sai a ce to wannan shine na ƙasa diastolic kenan. To an samu diastolic blood pressure da systolic blood pressure. An nuna mana cewa lokaci yayi za mu tsaya a nan. Insha Allah gobe za mu ɗora akan bayanin hawan jini a mai azumi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.